Hi guys, welcome to my YouTube channel, and in case you're new here, my name is Daniel the One. So those who are waiting for the video spices, finally, and I am talking with my nails like, yo, yes. Yeah, in case you've not subscribed, please consider doing so. And here's the video for you guys. Yeah, I'm at the spice shop in Kayole, and those who have been asking, finally your prayer has been answered. So what I like about here is this message over here, health your wealth, and then this one, let your food be your medicine. Yes, so here they only sell natural spices. So this is the owner of the place. The shop is called Zion. As you can see, we are boom and he will tell you the importance of every spice, or those spices that you don't know about. They are so natural. And then he can introduce himself. Mimi naitwa Bobo Mugo. Kayole Kona. So hii ndio duka yake na anauzanga varieties, hata mimi nanunuanga hapa. So atawaonyesha hizo spices anauzanga, alafu pia nyinyi mjue, na tutaachia namba hapo chini na directions. Si ndio Bobo? Kabisa, hivyo mmesikia. Haya, acha sasa tuanze tuonyeshe wajue. Hii ni hibiscus. Hibiscus inakonga poa kwa watu wa diabetes, watu wenye wako na pressure. Pia ni poa kwa wenye wako na shida ya damu. Inasaidia pia kuboost, lakini si poa kwa wenye wako pregnant. Si poa kwa kutumia hizo. So mtu wa sickle cell anaweza tumia hiyo hibiscus, lakini si sana. Ile inaweza tumia kwa sickle cell vitu kama beetroot. Hizo ndio ziko na hiyo boost. Alafu hapo kuna parsley. Hii sana ni ya wenye wako na mafuta hivi. Kwa unaweza reduce nayo mafuta, kwa kuspice nayo chakula, taste yake iko sawa. Okay. Pia hapo kuna kitu kama moringa. Moringa hiyo iko best in vitamin C. Pia ni poa kwa wenye wako na constipation. Pia ni poa kwa calcium. Iko sawa sana. Bones ziko weak. Pia kuna watu wanaotumia kwa arthritis. Iko sawa sana. Okay. Pia kuna rosemary. Hiyo rosemary inakonga iko poa kwa site za memory. Pia iko na cells zile iko na capable ya ku kill cancer cell. Rosemary. Okay. Iko very strong. Pia kwenye mtu mwenye asikii usingizi, apati usingizi sana, ni poa ya ku relax. Sasa pia unaweka kwa maji. Hiyo ni poa kwa unaweka kwa maji moto, unaweka kwa supu. Unaweza kunywa kwa chai, bado unaweza spice nayo chakula kama mchele hivi, kama samosa. Iko tu sawa. Bado umeingia kwa tumbo. Sawa. Hapo pia kuna nutmeg. Nutmeg inakuwa poa kwa iko rich in calcium. Rich in calcium. Iko rich in calcium. Na pia ni poa kwa kuspice vitu kama keki. Pia kuna watu wao hutumia tuseme hao ndio wanataka kuseme power, living power. Stamina. Hapo kuna cannabis. Hizi ni poa pia kwa respiratory system. Na pia ni poa kwa mandazi, keki, na spice pia. So mtu ako na asthma hiyo tumia hii. Hii ni poa sana. Inafungua hiyo respiratory system. Hapo kuna Ethiopian chili. Hiyo sana ni ya kuspice, na pia ni poa kwa mwenye anasikia vitu kama githeri hivi, yenye ukikula maybe ziko na gas hivi. Poa sana ukispice na Ethiopian chili. Cayenne pia kwa hapo iko sawa. Hiyo ni pilipili plain. Hiyo ni pilipili plain. Hiyo ni poa kwa hata kuna watu hutumia watu wa diabetes. Cayenne. Hutumia na watu tuseme kama uko na arthritis, unaweza tumia cayenne, unaichoma na mafuta. Tuseme kama hii olive oil. Unaichemsha. Alafu sasa unarudi unafanya nayo massage. Inakuwa iko sawa sana.
Taeka. Kuna hiyo paprika hapo. Paprika pia ni poa kwa kuspice mchele. Hiyo iko sawa. Kuna turmeric. Turmeric nayo iko sawa sana pia kwa heart problems. Pia ni poa kwa ina prevent stroke. Tukaa hizo pia ni poa kwa face. Kwa kutengeneza black spots. Iko sawa sana. Black pepper pia ni poa kwa watu pia wa arthritis, pia ni painkiller. Poa pia kwa mtu mwenye amesha baridi kwa mwili. Kikunywa bado inasaidia kutoa hiyo baridi. Hapo kuna cloves. Cloves nayo ni antibiotic. Antibiotic in nature. Ile design ikiwa na shida kama tuseme shida ya nini ya allergies. Vitu kama allergies kama sasa tuseme uko na bakteria kwa kifua, ile kikohozi yenye mkono inakuwa iko sawa sana. Kuna pia cinnamon. Cinnamon, hizi ni cinnamon sticks. Baobab, hizo ni mabuyu. Natengenezanga mabuyu. Hizo ndio poa za kumake. Hiyo ni unga ya mabuyu. Sasa yenye ukimix na mabuyu sasa zile una make inakuwa imeshikana, unakula ile ya juu. Pia ni poa, iko rich in calcium. Hapo kuna fenugreek. Fenugreek nayo iko poa sana kwa tuseme kwa bones. Na pia ni poa kwa tuseme yule mama na breastfeed. Ina boost hiyo energy ya kubring maziwa. So pia kama wewe una breastfeed na hauna maziwa unaweza tumia hii. Unatumia hiyo ya fenugreek. Pia hapo kuna green tea. Green tea pia ni poa kwa mwenye anataka kumaliza cholesterol sana sana kwa tummy. Unaimix na lemon. Hapo pia kuna mkobero. Mkobero ni poa sana kwa energy giving, tuseme kwa hizo malibido. Alafu pia kuna malenge, pumpkin seeds. Hiyo pia ni poa pia ku prevent cancer, breast cancer, cervical cancer. Ndio nutmeg. Sasa hii ni nutmeg yenye jasiagwa, ni mbegu. Alafu hapa kuna mwarobaini. Hiyo ni poa kwa kumaliza vitu kama amoeba kwa tumbo. Na ni poa sana bado ya ku cleanse tumbo. Alafu hapo kuna avocado seeds. Hizo ni poa kwa gums za meno. Hapo pia kuna wheatgrass. Hiyo ni poa kwa ule mtu mwenye anataka ku relax, mwenye apati usingizi. Na hii ni almonds. Hizo ni poa kwa proteins. Ningependa utuambie nini haswa ili kuinspire kuanzisha hii biashara? Ilikuwa ni kitambo tu kidogo. Nilikuwa ngana cave kitambo hapo mbeleni. So nilikuwa napenda kupika. Unaona? So nilikuwa naenda kutafuta spices. Alafu pia kuna vile nikakuta spices bado ni medicine on the other hand. So nika venture into kujua hizo spices sana. Nikataka kujua hizo spices sana. Sasa dakika ya mwisho nikajikuta tu na household spices. Mbona uliamua natural kabisa? Sasa naturals juu sasa unakuta venye tu mimi niliviti yangu pia napenda vitu natural. So naturally nikaamua tu juu pia mimi nataka kukula vitu natural. Wacha pia watu wale wengine pia wakule vitu natural. Sasa sisi wote tukiweza tukule vitu natural, life itakuwa at least itakuwa pande ya ma diseases tutakuwa tumeikonka. Hiyo ni poa. Sasa na hao ukitaka kupata unapatwaje? Sasa pengine tu namba ya simu. Pande ya namba ya simu ni 07 12 555 286. Hapo tu unaweza nipata ama ukuje Kona Market. Pande ya Kona. Kona ukiuliza Blessed ama Ras huko utaletwa. Sawa. Wazi. Alafu mtu akitaka wholesale ama wholesale, ukitaka tu wholesale, wewe tu piga hiyo namba, alafu nitakuambia tu kila kitu yenye unataka in wholesale. Na bei ya mwananchi unaanzia ngapi? Sasa tuseme ukikama hapo kwa shop yangu, tuseme unataka kitu kama pilau, tangawizi, rosemary, hizo nakupimia kuanzia 20. Ndio at least kila mtu anaweza afford. Mbao bana. Mbao na unaishi vizuri pia. At least. Alafu pia unaweza pika food iko na taste poa. Kila mtu kwa family ana enjoy. Alafu na pia uko na vitu za kubake.
Pia kuna vitu za bei kama vanilla hivi essence. Pia kuna vitu kama food color ya coloring. Ukitaka like everything under one roof. Sasa tujeni promote Bubu kuanzia 20 bob, na pia kama unataka kuanzisha biashara kiwholesale na utapata, si ndio? Kabisa. Haya, tuwasalimie, tuambie bye. Bye. Nashukuru kwa ku listen. Asante. Let your food be your medicine and your medicine your food. Yes. Keep away from junk and live a life that is free from diseases. Blessed.